trans effect, trans प्रभाव. So what is this trans effects? Let's see. So by using this trans effect phenomenon, we can easily estimate the product of in the square planar complexes. So coming to the substitution reactions in the square planar complexes. So by using this trans effect, you can easily find out, or you can easily estimate the what type of products will be going to going to form and more. So let's see what is trans effect. The tendency of a group to direct the incoming ligand to occupy the position trans to that group is called trans effect. What is trans effect? The tendency of a group to direct the incoming ligand to occupy the position trans to, see this, the trans to that group is called trans effect. For example, if you see this example, you can easily understand what is the trans effect. The best example for the trans effect. So it is platinum NO2 and Cl3 complex. So it is a square planar complex. So this reaction of a square planar complex with the ammonia, so it leads to form a this type of product. So that is platinum NO2, Cl2 and NH3. So let's apply the trans effect. See this one. So this is a square planar complex. When this square planar complex combined with the ammonia, there are possible to formation of two products. So one is trans isomer and second one is cis isomers. So there is a question, which isomers will be formed is more quantity. So here the trans effect will helpful to find out which complex is formed a more yield. Yes, we know that what is the trans effect. Trans effect means the, for example, if you see, trans effect means in a square planar complex, one ligand is there. That ligand decide the position of the incoming ligand. So which position? So the ligand which is present in the square planar complex, so that ligand decide the position of the incoming ligand to its transposition. What is the position of the incoming ligand? The position of the incoming ligand, it will be decided by the ligand which is present in the square planar complex. Then what is the position of the incoming ligand? That must be in a transposition to the present ligand in the complex. So that is known as the whole phenomenon is known as trans effect. If you observe for example, if you see this example, you can easily understand what is the trans effect. For example, see, this is the square planar complex. So that is platinum Cl3 and NO2. Here it is the one ligand, that is NO2, and remaining are chlorine atoms are there. So this is a ligand NO2, and what is the incoming ligand? So that is ammonia. It is the incoming ligand. The ligand which is present, that means NO2 will decide the position of the NH3 in this complex. When the ammonia enter into this complex, the position of the ammonia will be decided by the NO2 group. Is it clear? Yes. Now here, what is the position of the ammonia? That position of the ammonia, it must be trans to the NO2 group. That means see this one. This is the transposition, trans to NO2 group. See, what is this position? This is a cis position to NO2 group. So according to trans effective phenomenon, which products will be form more? Yes, absolutely, it is trans isomer will form major
than the cis isomer. So this phenomenon is known as trans effect. సో ట్రాన్స్ ప్రభావం, మరి ట్రాన్స్ ప్రభావం అంటే ఏంటో చూద్దాం. ట్రాన్స్ ప్రభావం అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా సరే స్క్వేర్ ప్లేనర్, ఇంతకుముందు మనం చూసినట్టు ఆక్టాహైడ్రల్లో కాకుండా స్క్వేర్ ప్లేనర్ అంటే సమతల చతురస్ర సమ్మేళనాలలో జరిగేటటువంటి ప్రతిక్షేపణ చర్యల్లో మనం ఎక్కువగా ఈ ట్రాన్స్ ప్రభావాన్ని గమనించవచ్చు. ఈ ట్రాన్స్ ప్రభావం ఆధారంగానే మనకు స్క్వేర్ ప్లేనర్లో ఏర్పడేటటువంటి సమతల చతురస్ర సంశిష్టాలలో ఏర్పడేటటువంటి ఉత్పన్నాలు కావచ్చు, లేదంటే వాటి యొక్క మెకానిజాన్ని, చర్య విధానాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనకు ఈ ట్రాన్స్ ప్రభావం అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. మరి ఏంటిది ట్రాన్స్ ప్రభావం అంటే ఏంటిది ఇక్కడ చూద్దాం. సో ఎప్పుడైతే ఒక స్క్వేర్ ప్లేనర్లో సమతల చతురస్ర సమ్మేళనంలో ఒక లైగాండ్ అనేది ఏదైతే మనకు బయట నుంచి వచ్చేస్తుందో, అంటే ఇన్కమింగ్ లైగాండ్ దేంతోనైతే మనం చర్య జరిపిస్తున్నామో ఆ ఇన్కమింగ్ అంటే బయట నుంచి వచ్చేటటువంటి లైగాండ్ యొక్క స్థానాన్ని ఈ సంసిస్టంలో ఉన్నటువంటి ఒక లైగాండ్ ఆ స్థానాన్ని డిసైడ్ చేస్తుంది. అది ఏ విధంగా మరి డిసైడ్ చేస్తుందంటే అది దానికి పొజిషన్ లో ఆ లైగాండ్ వచ్చే విధంగా అది డిసైడ్ చేస్తుంది. ఏది ఆ సంసిస్టంలో ఉన్నటువంటి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయినటువంటి ఒక లైగాండ్ అనేది వచ్చేటటువంటి లైగాండ్ యొక్క పొజిషన్ ని డిసైడ్ చేస్తుంది. అది ఎక్కడికి పంపిస్తుంది? అది ట్రాన్స్ పొజిషన్ కి, అంటే ఆ లైగాండ్ కి ట్రాన్స్ పొజిషన్ లో ఉండేటట్టు అది డిసైడ్ చేస్తుంది. సో ఈ దృగ్విషయాన్ని మనం ఏమంటామంటే ట్రాన్స్ ప్రభావం అంటాం. సో ఇప్పుడు ట్రాన్స్ ప్రభావం వల్ల మనకి ఏం తెలుస్తుంది? సమతల చతురస్ర సంశిష్టంలో ప్రతిక్షేపణ చర్యల్లో ఏర్పడేటటువంటి ఉత్పన్నాలు కావచ్చు, లేదంటే వాటిలో జరిగేటటువంటి చర్య విధానం కావచ్చు, ఏ విధంగా జరుగుతుందో మనకి ఇక్కడ సులభంగా తెలిసిపోతుంది. ఈ ట్రాన్స్ ప్రభావం అంటే ఏంటిదంటే ఒక లైగాండ్ అనేది వచ్చేటటువంటి లైగాండ్ యొక్క స్థానాన్ని నిర్దేశిస్తుంది. అది గుర్తుంచుకోవాలి. మరి ఇది ఎక్కువగా ఎక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ చూడండి, మనకు స్క్వేర్ ప్లేనర్ కాంప్లెక్స్ లో మనం ఇది చూస్తూ ఉంటాం. ఏది మనకి ఆల్రెడీ ఎగ్జిట్ అయినటువంటి లైగాండ్, ఏదైనా లైగాండ్ కి మనకు స్క్వేర్ ప్లేనర్ లో ఉన్నటువంటి లైగాండ్ కు ఏ పొజిషన్ లో ఉండేటట్టు వచ్చేస్తుంది? అది ట్రాన్స్ పొజిషన్ లో ఉండేటట్టు మనకి అక్కడ చేస్తుంది. సో దాన్ని ఏమంటే మనం ట్రాన్స్ ప్రభావం అంటాం. సో ఉదాహరణ చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఉదాహరణకి ప్లాటినం కాంప్లెక్స్ ను మనం తీసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ ప్లాటినం NO2 అదే విధంగా Cl3. సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ సమతల చతురస్ర ఇక్కడ చూడండి, ఈ సంశిష్టం యొక్క ప్రతిక్షేపణ చర్యను మనం గమనించినట్లయితే దీంట్లో మనం ఎక్కువగా ట్రాన్స్ ప్రభావం ఆధారంగానే మనం అక్కడ ఉండేటటువంటి ఉత్పన్నం ఏ విధంగా ఏర్పడుతుందో మనం అక్కడ చూపించవచ్చు. సో ఇక్కడ చూద్దాం. సో సమతల చతురస్ర సమ్మేళనం దగ్గర ప్లాటినం NO2 Cl3. ఓకే, ఇది సమతల చతురస్ర సంశ్లిష్టం. ఇది ఇప్పుడు దేంతో ప్రతిక్షేపించబడుతుంది లేదా దేంతో చేజరుపుతుంది? అమ్మోనియా చేత జరిపించాలి. ఓకేనా, అమ్మోనియా చేత జరిపిస్తే కాబట్టి ఇక్కడ ఇన్కమింగ్ అంటే బయట నుంచి వచ్చేటటువంటి లైగాండ్ ఏంటిది? అమ్మోనియా. లోపల ఉండేటటువంటి లైగాండ్ ఏది డిసైడ్ చేస్తుంది పొజిషన్ ని? NO2. ఇక్కడ చూడండి, NO2 ఆ పొజిషన్ ను డిసైడ్ చేస్తుంది. అమ్మోనియా అనేది ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేది. ఓకేనా, అమ్మోనియా అనేది ఈ కాంప్లెక్స్ లో ఇక్కడికి రావాలా, లేదంటే ఇక్కడికి రావాలా, లేదంటే ఈ క్లోరిన్ పొజిషన్ కి రావాలా అనేది ఏది డిసైడ్ చేస్తుంది? NO2 డిసైడ్ చేస్తుంది. సో దీనిని మనం ఏమంటాం? మనం ఇక్కడ ట్రాన్స్ ప్రభావం. మన ట్రాన్స్ ప్రభావం ఇక్కడ ఎన్ని అవకాశాలని మనకు ఏర్పడడానికి? 2 ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఒకటి ట్రాన్స్ ఐసోమర్, ఇంకొకటి సిస్ ఐసోమర్. అంటే చూడండి, ఈ NO2 కు ఇది వ్యతిరేక దిశలో ఉంది కాబట్టి అందుకే దీన్ని ట్రాన్స్ అన్నాం. ఇక్కడ మనకు సిస్ పొజిషన్ లో ఉన్నది కాబట్టి పక్కన ఉన్నది కాబట్టి దాన్ని మనం సిస్ ఐసోమర్ అని అంటున్నాం. అయితే ఇక్కడ ఈ ట్రాన్స్ ఐసోమర్ ఎక్కువగా ఏర్పడుతుందా, లేదంటే సిస్ ఐసోమర్ అనేది ఎక్కువగా ఏర్పడుతుందా అనేది దేని వల్ల తెలుస్తుంది మనకి? ఇక్కడ ట్రాన్స్ ప్రభావం ఆధారంగా తెలుస్తుంది. మరి ట్రాన్స్ ప్రభావం ఆధారంగా ఏంటిది? వచ్చేటటువంటి లైగాండ్ యొక్క స్థానాన్ని ఆ లోపల ఉన్నటువంటి లైగాండ్ అనేది ట్రాన్స్ పొజిషన్ లో ఉండే విధంగానే చేస్తుంది. అదే ట్రాన్స్ ప్రభావం. కాబట్టి ట్రాన్స్ ప్రభావం ఆధారంగా ఏది ఎక్కువ మోతాదులో ఏర్పడడానికి అవకాశం ఉంటుంది? ట్రాన్స్ ఐసోమర్ అనేది మనకు ఎక్కువగా ఏర్పడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదే సిస్ ఐసోమర్ అనేది చాలా తక్కువ పరిమాణంలో ఏర్పడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ట్రాన్స్ ప్రభావం ఆధారంగా ఏది ఎక్కువగా మోతాదులో ఉంటుంది? ఇక్కడ మనకి ట్రాన్స్ ఐసోమర్ అంటే NO2 అనేది దానికి వ్యతిరేక దిశలో ఉన్నటువంటి క్లోరిన్ స్థానంలో అమ్మోనియా వచ్చే విధంగానే ఈ NO2 అనేది దాని యొక్క స్థానాన్ని డిసైడ్ చేస్తుంది.
సో దీనిని నిర్దేశిస్తుంది. సో దీనిని మనం ఏమంటాం ఇక్కడ ట్రాన్స్ ప్రభావం అని పిలుస్తుంది. సో yes, you will have a wonder, sir, why only NO2 group will decide the position of the ammonia, then what about the chlorine which are present remaining ligands. సో ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ ఏమొస్తుందంటే NO2 అదేవిధంగా Cl కూడా ఉన్నాయి కదా సార్, మరి NO2A ఎందుకు డిసైడ్ చేస్తుంది, మరి క్లోరిన్ అనేది ఎందుకు డిసైడ్ చేస్తలేదు అమ్మోనియా వాటి యొక్క స్థానాన్ని. సో దట్ ఈస్ a question will rise when you observe this square planar complex. Now here, so depending upon the tendency capacity, that means the capacity of the trans effect. So every functional group will have its own trans effect capacity. So depending upon the trans effect capacity, then only the ligand will decide the position of the incoming ligand. ఇక్కడ మనకు ఎందుకు అంటే ప్రతి ప్రమేయ సమూహానికి దానికి సంబంధించినటువంటి ట్రాన్స్ ప్రభావం యొక్క సామర్థ్యం అనేది ఉంటుంది. సో ట్రాన్స్ ఎఫెక్ట్ అనేది ట్రాన్స్ ప్రభావం అనేది దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సో వివిధ అంశాలు అనేటివి ప్రమేయ సమూహాలు అనేటివి ఆధారపడి పనిచేస్తూ ఉంటున్నాయి. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి NO2 మరియు Cl వాటికి సంబంధించినటువంటి పారామీటర్స్ ఆధారంగా ఇక్కడ NO2 అనేది ఎక్కువగా ట్రాన్స్ ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది, అంటే ట్రాన్స్ ప్రభావ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. దేంతో పోలిస్తే క్లోరిన్తో పోలిస్తే. ఓకేనా, ఇక్కడ చూసుకోండి, if you see in this square planar complex, so NO2 nitrate group will have more trans effect capacity than the chlorine. So based on that, you can decide which will have the more trans effect capacity. So based on that, then only the functional group will decide the position of the incoming ligand. So if you observe this square planar complex, so there are two types of ligands are there. What are the NO2 and Cl? So which will have the more trans effect capacity? Yes, NO2, that means NO2 functional group will have the more tendency capacity when you observe the chlorine. So that is why NO2 will decide the position of the incoming ligand. సో ఇక్కడ మనకు NO2 అనేది దానికి సామర్థ్యం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అమోనియా యొక్క స్థానాన్ని అది నిర్దేశిస్తుంది. సో ఇది గమనించండి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో హియర్ they list out the trans effect series, means which functional group will have the more trans effect capacity. So here the series, it is common ligand arranged in a decreasing order series. So the decreasing order of this trans effect. So that is the series, so whole the series is called as trans effect series. So if you arrange the functional groups with respect to its decreasing orders, so that series is known as trans effect series. Series one. So this is the trans effect series with the decreasing orders. If you observe the different type of functional groups, we will have the different type of trans effect series. So ఇక్కడ మనకు కొన్ని రకాలైనటువంటి ట్రాన్స్ ఎఫెక్ట్ యొక్క శ్రేణి, ట్రాన్స్ ప్రభావం యొక్క శ్రేణి ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ట్రాన్స్ ప్రభావం శ్రేణి అనేది ఏంటంటే మనకు వివిధ రకాల ప్రమేయ సమూహాలు ఉన్నాయి కదా, ఈ వివిధ రకాల ప్రమేయ సమూహాలను వాటికి సంబంధించినటువంటి అంటే ట్రాన్స్ ఎఫెక్ట్ సామర్థ్యాన్ని క్రమంగా తగ్గేటటువంటి క్రమాన్ని రాయగా ఏర్పడేటటువంటి శ్రేణిని మనం ఇక్కడ ఏమంటే ట్రాన్స్ ఎఫెక్ట్ శ్రేణి పిలవడం జరుగుతుంది. ఏంటి ట్రాన్స్ ఎఫెక్ట్ శ్రేణి అంటే వాటి యొక్క ట్రాన్స్ ప్రభావము తగ్గేటటువంటి క్రమం, తగ్గే విధంగా రాయడం జరిగింది. ఇక్కడ తగ్గేటటువంటి క్రమంలో ఏర్పడినటువంటి ఈ శ్రేణిని మనం ఏమంటే ట్రాన్స్ ఎఫెక్ట్ శ్రేణి అని పిలవడం జరుగుతుంది. So based on that, which functional group will have the more tendency capacity? That means cyanide series, cyan, CO and C2H4 and N. These four groups will have the more tendency trans effect. And later that is PR3 and H minus. It is greater than CHSC, NH32, and it is greater than CH65, NO2I minus. And later
See this one. So in the previous example, what happened in the platinum complexes? See this one. This is a previous example, that is platinum NO2Cl3. In this NO2 ligand is there and Cl ligand is there. See this one. In the trans effect series, you can easily observe that NO2 it is greater than Cl. See this one. So that is why NO2 will decide the position of the ammonia. ఇక్కడ మన సిరీస్ లో గమనించినట్లయితే NO2 అనేది చూడండి గ్రేటర్ దాన్ Cl ఉంది కాబట్టి NO2 అనేది మనకు NH3 యొక్క పొజిషన్ డిసైడ్ చేస్తుంది. అందుకే ఇక్కడ చూడండి మనకు ప్లాటినం NO2Cl3 లో మనకు NO2 అనేది డిసైడ్ చేస్తుంది. అదే ఒకవేళ మనకు ఇన్కమింగ్ అనేది ఒకవేళ H2 ఉందనుకుందాం, ఒకవేళ H2O ఉంది, తర్వాత అందులో అమ్మోనియా ఉందనుకుందాం. ఉదాహరణకి చూస్తే మనకి ఇక్కడ PtCl ఉన్నది, అదేవిధంగా దాంట్లో అమ్మోనియా ఉన్నది. ఇన్కమింగ్ వచ్చేటటువంటి లైగాండ్ ఒకవేళ అనుకుంటే మనకి ఇక్కడ H2 అనేది ఇన్కమింగ్ అనుకుంటే ఏది డిసైడ్ చేస్తుంది పొజిషన్ ని? ఇక్కడ చూడండి క్లోరిన్ మనకి ఏమున్నాయి కాంప్లెక్స్ లో, క్లోరిన్ ఉంది, అమ్మోనియా ఉంది కదా, క్లోరిన్ ఉంది, అమ్మోనియా ఉంది. ఇన్కమింగ్ గా వచ్చేటటువంటి లైగాండ్ ఏంటిది? వాటర్ మాలిక్యూల్, దట్ ఈస్ H2O. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ విచ్ విల్ డిసైడ్ ది పొజిషన్ ఆఫ్ ది H2O. So based on the trans effect series, you can easily observe that chlorine it is greater than ammonia. So chlorine will have the more trans effect capacity than the ammonia. ఇక్కడ మన క్లోరిన్ అనేది ఎక్కువ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది ట్రాన్స్ ప్రభావాన్ని దేంతో పోలిస్తే అమ్మోనియాతో పోలిస్తే. కాబట్టి క్లోరినే ఈ వాటర్ యొక్క స్థానాన్ని డిసైడ్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వై క్లోరిన్ విల్ డిసైడ్ ది పొజిషన్ ఆఫ్ ది వాటర్ మాలిక్యూల్. సో ఇన్ దిస్ వే యూ కెన్ ఈజీలీ ఎస్టిమేట్ ఆర్ you can easily understand what is the mechanism which is present in the square planar complexes, that is substitution reactions in square planar complexes. So this is about trans effect. So ide manaku unnatuvanti trans ప్రభావం.